চাই মাদি। Assalamu alaikum students. Can you hear me clearly? Is the sound clear? Yes, miss. Yes, miss. Okay. Have you discussed about the syllabus of CT1 with Professor Mustafiz Rahman, sir? Yes, miss. Okay. আপনাদের টাইমটা কখন সিটির? Miss, maybe সকাল 8টার দিকে। সকাল 8টায় miss. Okay, that is 25th or 25th, right? Yes, miss, 25th. 25th. Monday. Miss, আমাদের রবিবার আর লাস্ট ক্লাস মানে লাস্ট উইকের বৃহস্পতিবার রেকর্ডিংটা এখনো দেওয়া হয়নি। দরকার রেকর্ডিং? জি মিস। জি মিস, দরকার আছে। আমি ভাবছি এখন থেকে আর রেগুলার রেকর্ডিং দিব না আপনাদের। প্লিজ মিস, আমাকে প্লিজ মিস। আপনারা অনেকে ক্লাস করেন না। কঠিন মিস। মিস রেকর্ডিং দিন মিস, রেকর্ডিং সার্চ করব না। আচ্ছা, আপনারা ট্রাই করে দেখেন তো একটা ক্লাস হচ্ছে অন ক্যাম্পাস করা যায় কিনা। একটু চেষ্টা করে দেখবেন, যদি কোনো স্লট ফাঁকা থাকে আমাকে ইনফর্ম করবেন, ঠিক আছে? সেক্ষেত্রে যদি আমার টাইম মেইনটেইন করতেও প্রবলেম হয়, অনেক লেটে হয়, সেক্ষেত্রেও আমার কোনো সমস্যা নাই। যদি আপনার ইফ ইউ ক্যান অ্যারেঞ্জ দ্য স্লট ফর on campus class. Okay, I think at least one class is essential for Laplace, Fourier or something. This day course গুলো আসলে একদম নতুন, ফুললি নতুন আপনাদের কাছে। এই সকল কোর্সের জন্য একটা করে স্লট পাওয়াটা খুবই দরকার। সো একটু আপনারা রুটিনটা অ্যানালাইসিস করে দেখেন যে আসলে কোনো স্লট কোনোভাবে অ্যারেঞ্জ করা যায় কিনা, ঠিক আছে? যদি যায় আমাকে একটু জানাবেন। আমি ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলে চেষ্টা করব আপনাদের at least one class as we can conduct on campus. Okay, so আসসালামু আলাইকুম মিস। Walaikum Assalam. Yes. প্রথমত মিস, আমি হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্সের টাইমে হয়তো থাকতে নাও পারি। সো মিস আমার অ্যাটেন্ডেন্স একটু কনসিডার করতেন। So what about your problem? মিস আমার ছোট ভাইয়ের আজকে পরীক্ষা আছে। ছোট ভাইয়ের কি পরীক্ষা আছে আজকে? আজকে মিস বুয়েটের অ্যাডমিশন টেস্ট হবে। ও আই সি, আজকে বুয়েটের অ্যাডমিশন টেস্ট? জি মিস, গতকাল থেকে শুরু হয়েছে। ও আই সি, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, আপনি সিআর কে বলবেন যখন অ্যাটেন্ডেন্স দিব তখন যেন আপনার নামটা মেনশন করে দেয়। ওকে, ঠিক আছে মিস। Okay, so today we'll discuss some proof which can be completed by using Laplace transformation. So our first one is proof that 0 to infinity t e to the power minus st cos at dt, and completing this proof actually we need some formula which we have already learned or already proved in our previous classes. Okay, so this class, our today's class is related with the previous properties or previous formula which we have already completed. So we need to prove that this improper integral is equals to this by, we will prove this relation by using Laplace transformation. So how can we do this? At first, we will start with the definition, and obviously you know that the definition for Laplace transformation of any function f of t is equals to what? 0 to infinity e to the power minus st f of t dt, right? This is our definition for Laplace transformation. Now our left hand side of our proof is this, right? This is the left hand part or left hand side of our proof. So I may write down this as is equals to 0 to infinity t e to the power minus st cos at dt. Now, if I want to derive the definition of Laplace transformation from here, I need to rearrange this form. So I will take e to the power minus st at first, and I will write down t and cos at together with respect to dt. So if I consider our function f of t is equals to t cos at, then is it similar with the definition of Laplace transformation?
if I consider f of t is equals to t cos at, our function f of t is equals to t cos at. So is it similar with the definition of Laplace transformation? Yes, miss. First of all, if you want to understand Laplace transformation or Fourier analysis, you have to be attentive in your class and you have to practice at home. You have to absorb these properties. You have to practice in which case which property can be applicable. Okay. So here, this is our f of t. So 0 to infinity e to the power minus st. This is our f of t dt, where we are considering that f of t is equals to what? কথা না বলে আমি কিছু লিখবো না। f of t is equals to what? Is it t cos at t? Okay, f of t is equals to t cos at. So may I say that this is the Laplace transformation of f of t? May I say that this is the Laplace transformation of f of t? Yes, miss. Yes, and here f of t is equals to what? T cos at t. T cos at. So I can write down that this is Laplace transformation of t cos at. Actually, this line is not necessary. I just write down this in as you can understand. But this line is not necessary for you to mention in the exam. From this 0 to infinity to the power minus st t cos at dt, you can directly write down that this is the Laplace transformation of t cos at. Okay. Now, can anyone inform me which property may I use for finding the Laplace transformation of this term or of this function of t? Which Multiplication. property? Multiplication by t to the power n, and here the values for n is equals to what? This question is Here the value for n is 1. equals to what? Here n is equals to 1, and you have to use the formula for multiplication by t to the power n. And I know that many of you and maximum of you cannot remember the properties of multiplication by t to the power n. And if you are unable to remember it, then I think you will not be able to understand our today's class. So when you come to a new class, it's your duty or responsibility to have a look at your previous classes, because these classes are connected with each other, right? So what is the properties of multiplication t to the power n? It is t to the power n f of t dt is equals to what? Minus 1 to the power n, what? f to the power n s. কারো কোনো প্রপার্টিস মনে নেই, তাহলে কি করে আমরা আজকের ক্লাসটা কন্ডাক্ট করব? মিস হার্ড টপিক এটা। হার্ড টপিক, একটা প্রপার্টিস মনে রাখবেন, এটাও হার্ড টপিক মনে হচ্ছে? তো আপনি যদি এই প্রপার্টিসটা না জানেন, তো হাউ ক্যান ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড আওয়ার টুডেস ক্লাস? বারবার ক্লাসে বলি যে ক্লাসের যে যা পড়ানো হয় সেটা অ্যাটলিস্ট প্র্যাকটিস করবেন, অথবা নেক্সট ক্লাসে আসার আগে একবার দেখে আসতে হবে। তো যেমন we have learned the properties of t to the power n is Laplace transformation t to the power n f of t. Its Laplace transformation is minus 1 to the power n f to the power n, is that means nth order derivative. And if you don't know this, then how can you solve this one? So in order to understand this, you have to have a look to your previous classes or previous lectures. বুঝতে পেরেছেন আমার কথা? Yes, miss. When I feel that as you are not able to understand my class, so মানে আমার কাছে খুবই খারাপ লাগে, সত্যি কথা বলতে। আমি যখন বুঝতে পারি যে আপনারা ক্লাস বুঝছেন না, তখন আমার কাছে খুব খারাপ লাগে। বাট এই জন্য কি আমি দায়ী? Am I responsible for this situation? No, miss. মিস এই টপিকটা হার্ড। টপিক তো অবশ্যই হার্ড, একটা টোটালি ডিফারেন্ট একটা টপিক। যেমন এর আগে আপনারা ডিফারেন্সিয়াল ইন্টিগ্রাল পড়েছেন, জিওমেট্রি পড়েছেন, বাট that there is a connection with your previous syllabus, but it's a new topic for Laplace transformation and Fourier analysis. But for this, if you want to know or learn something new, then you have to give more effort or more attention in your class. Okay, so I expect that from our today's class you will do this. You will have a look with your previous properties. After application দেখা দরকার নেই, আপনি at least properties গুলো দেখে আসেন, otherwise will be able to capture our today's class. Okay, so I'm writing the properties of
t to the power n is that যদি এমন একটা ফাংশন থাকে t to the power n f of t তাহলে তার যদি ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন বের করতে হয়, in that case the formula will be what? -1 to the power n f to the power ns. Here f to the power ns means the differentiation of f for n times. Okay, so here the power of t is what? In this line, power of t is what? Madam, 1. 1. So it will be -1 to the power So, 1 to the power 1. 1 -1 to the power 1 এরপরে f f prime s, right? yes, yes. মানে cos st differentiation, তাহলে yes, differentiation for one time. And here, what is f of s? In this line, if you make a comparison with cos t to A. the power n f of t, then our f of t will be cos at. So what will be the f of s? F of s equals to Laplace transformation of f of t. And your f of t is equals to, S Cos by a 80. square plus s square. yes, so it will be what? S divided by s square plus a square. So we have seen that our f of s is equals to this. Now you have to find out f prime s, right? So here f of s is equals to this. So what will be for f prime s? S square, a square whole square. It is s square plus a square into 1 minus s into 2s, right? So it will be s square plus a square minus 2s square divided by s a square plus a square whole square. So we can see that it is a square minus s square divided by s square plus a square whole square. So we have seen that our f prime s or differentiation of f of s for the first time is what? For -1 to the power and it is -1, and the answer is what? A square minus s square divided by s square plus a square whole square, right? I just put down the values for f prime s here, which I have found from this. Now for this negative sign, we can say that it will be s square minus a square divided by s square plus a square whole square. So if our proof is complete, have we completed our proof? Yes, ma'am. Here you have to prove that this is equals to this, this right? means proof complete. Yes, our proof is complete, and you have to show these things as side note, or you can show this at the middle of your calculation, no problem. If you want, then you can write down this calculation as side note, or otherwise you can show this calculation directly in your problem. Here, how can I solve this? At first, I just given the left hand side, I will try to write down is at the formula of Laplace transformation, and this is our f of t. So it will be Laplace transformation of f of t. Now you have to find out the Laplace transformation of t into cos at. And for solving this or finding Laplace transformation of this function, you have to use the property for multiplication by t to the power n. And the property is -1 to the power n and nth order differentiation. Since here the values for n is equals to 1, so it will be -1 to the power 1 into differentiation of f of s for the first time. Now, do you have any inquiry or confusion regarding this f of s, small f of s, যে কিভাবে small f of s টা পেয়েছি? কোনো query আছে কারো? All of you understand how can we get the values of f of s here? Here for t cos at, I am considering t as t to the power n and f of t as cos at. And the Laplace transformation of f of t is f of s. Okay, so Laplace transformation of cos at is equals to what? It is s divided by s square plus a square. So this is our f of s. Now you have to find out the first order differentiation of this f of s. Do you understand this? Yes, ma'am. যখন জিজ্ঞেস করে বুঝতে পেরেছেন বলেন বুঝতে পেরেছেন, নেক্সট ক্লাসে বলেন অনেক কঠিন, তাহলে কি করে হবে? আসলে অনেক কঠিন। If you are unable to understand anything, শেষ হবে কখন? sorry, integration topic. জি মিস, এটা কি আদৌ কোন কোর্সে শেষ হবে?
Oh, integration is the most important thing for mathematics. You need integration for ordinary and partial differential equations. You need integration for Laplace transformation. You need integration for Fourier analysis. Probably in statistics, you don't need any integration, right? Have you completed the course of statistics? But there are some cases where you need, but not as much as mandatory as for Fourier analysis, Laplace transformation, OD, PD. For this course, these are mandatory. Especially for Fourier analysis, you will not be complete a single math without integration. Fourier analysis একটা single math integration ছাড়া possible না. All of maths are connected with integration and directly, not indirectly, directly. Okay. So it's better for you to practice more integration. Integration টা কি খুব খারাপ লাগে? না ব্যাচ লাগে। জি মিস। Okay. Since you seems that this course is hard, so I will practice another similar math like this. So the proof that 0 to t infinity t to the power minus st sine at is equals to twice as divided by s square plus a square whole square. Is this procedure same? What do you think? কি মনে হচ্ছে procedure same? Yes, ma'am. আচ্ছা, I have a question. আপনারা কতজন লেকচারটা সাথে সাথে তুলছেন? খাতায় লিখছেন কতজন? How many students are writing this lecture at present? If you write down this or if you practice this, only in that case you will understand. Otherwise, it's not possible to understand mathematics by seeing the slide only. Okay. If you practice with this your class and after your class, in that case you will able to understand. আপনি যদি mathematics হাতে না লেখেন, especially Fourier and Laplace, you will not understand anything. So it's my request to all of you, please try to write down this lecture with your or during your class time. It will be helpful for you. Okay. So this is 0 to t to the power minus st sine at dt. Now if I rewrite this in the form e to the power minus st into t sine at with respect to dt. So what will be the next line here? F of t equals to t sine at. F of t is equals to t sine at. So may I write down this what? Laplace transformation of F of t. f of t, and f of t is sine t sine at. Do you understand, all of you? Okay, all of you have understand this. ID number 18, are you present? 18. ID number 18. Yes, miss. Okay, so could you please explain how can I write down this line from the previous one? Last line কিভাবে লিখেছি previous line থেকে? মিস ইন্টিগ্রেশন করে ইন্টিগ্রেশন করলে এটা আসে? First, do you understand the first problem? নো মিস No. So I have asked for many times, do you understand? Do you understand? But you didn't respond, right? ইয়েস মিস Why? Could you please suggest me how can I take this class as you can understand? Any suggestion from you? I'm asking this question politely, okay? So if you have any suggestion, I am asking that in this way you may conduct our class, then I will try. So if you have any suggestion, how can you understand this? ম্যাম আসসালামু আলাইকুম, মেজর রশিদ। আমি 2017 ব্যাচের, এই কোর্সটা রিটেক করেছিলাম। আপনি এক্সেলেন্ট ক্লাস নিচ্ছেন ম্যাম, বাট টপিকটাই এমন কঠিন যে আসলে সাজেস্ট করার মতো কিছু নেই। এটা আমার মনে হচ্ছে I feel that now you maximum students are not understanding or not interacting
interactive with this class. So that's why I need some suggestion as I can connect to you or I can reach to you. I think you are absolutely fine, ma'am. Just টপিকটা আমরা একটু প্র্যাকটিস করলে হয়তো বুঝে যাবো, ম্যাম। So if you think that, then it's my request that all of you please try to practice at home at least for 1 hour or half an hour after completing this class. Probably per week I am conducting 1 or 2 classes. So I think you have that enough time to practice this one, right? So it's a request. Please practice at home. Otherwise, you will face a lots of problem in the next coming up classes. Okay. Okay. So here actually, I just compare this ভালো হয় slow. কারণ যদি আপনাদের মনে হয় যে স্লো গেলে ভালো হয়, অবভিয়াসলি আপনি মেনশন করবেন, সেটা তো করেন না আপনারা, এটাই প্রবলেম। নোট তোলা আর বোঝা একসাথে করতে হ্যাঁ, গেলে সেক্ষেত্রে আমাকে বলবেন যে ম্যাম আমরা তুলছি, একটু আস্তে বলেন, বা ম্যাম একটু স্লো যান, সেক্ষেত্রে আমার কোনো প্রবলেম নেই। বাট আমি চাচ্ছি যে আপনারা কোর্সটা অ্যাডাপ্ট করতে পারেন, আদারওয়াইজ তো আপনাদেরই প্রবলেম হবে। যখন আরো নেক্সট স্টেপে যাবো তখন বুঝতে আপনাদের প্রবলেম হবে না। এই জন্যই আমি আজকে ক্লাসটা কিন্তু এক্সট্রা কথা অনেক বেশি বলছি, একটাই কারণ যে আমি চাই যে কোর্সটা আপনারা বুঝে করেন, ঠিক আছে? সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি, ইয়েস স্যার, so if you have any problem to understand this or with my speed, then please mention me. I will try to go slowly. Okay. So I am repeating the process again. Here you have to prove this, that the improper integral is equals to this. Okay. And you have to prove this by using Laplace transformation. We will prove this statement by using Laplace transformation. So I am using the left part here. This is our left hand side of the proof. And here you have seen that it is t e to the power minus st sin at dt. I just rearrange this, that I write down e to the power minus st at first, and after that this t and sin at t sin at. Now I will try to relate this line with the definition of Laplace transformation. Now if you don't know the definition of Laplace transformation, then that will be difficult for you to understand this line. What is the definition of Laplace transformation? Laplace transformation of f of t is equals to 0 to infinity e to the power minus s e to the power minus st f of t dt. I want to relate this definition with this line. So how is it possible? E to the power minus st e to the power minus st f of t. So we may consider this t sin at is equals to our f of t into dt, and this is equals to Laplace transformation of f of t. So this will be equals to Laplace transformation of f of t, and here this is your f of t. Now is it clear? yes ma'am. Okay. Now you have to complete this Laplace transformation of the function t sin at. Any problem, anyone? So now our target is to find out the Laplace transformation of t sin at. Here, this is our t, this is our f of t. So may I compare this with t to the power n into f of t? Yes, miss. Yes. There is a property, if our function is in the form of t to the power n f of t, then the Laplace transformation of your function Minus 1 to the power n if n is. yes, minus 1 to the power n into f to the power ns, and here f to the power ns means differentiation of f of s for n times. Okay, and what is your f of s? This f of s is the Laplace transformation of what? এখানে এই যে স্মল f of s টা কিভাবে পাই আমরা? How can we get the small f of a s? by s square plus a square. Yes, a by s square plus a square, and that is obtained by the Laplace transformation of f of t. Your f of s is equals to Laplace transformation of f of t, and f of t is equals to what? Sin at, and the Laplace transformation of sin at is equals to what? A by root over s square plus a square. Okay. So for finding the Laplace transformation of t sin at, we will write down the formula will be minus 1 to the power n, and here the power of t is 1. So it is 1 into differentiation of this sin at for n time, and here the values for n is equals to what?
1. So this, now the main target is to find out small f of s and finding the first order differentiation of f of s. So what will be our small f of s? Yeah, I just write down this for understanding. So I will start from here. Here, our small f of s is equals to what? Laplace transformation of Sin 80. sin 80. Why? Because we are comparing the sin 80 with t to the power n f of t. So sin 80 will be our f of t. Sin 80 our f of t. Now the Laplace transformation of this is equals to what? A divided by s square plus a square. So what will be its first order differentiation? It is minus 1 into a divided by s square plus a square whole square, right? Now we need to put this result in our equation number 1. Consider this is as your equation number 1, and now we need to put this result of f prime s in our equation number 1. So from our equation number 1, we can write down what? It will be our left part is Laplace. What is our left hand side? Yes. In your equation number 1, your left hand side is 0 to infinity t e to the power minus st sin 80 dt. This is our left hand side, and this is equals to what? This is equals to minus 1 into f prime s. So minus 1 to the power 1 into f prime s, and your f prime s is equals to this. It is minus 1 into a divided by s square plus a square into 2s, right? ভুল হয়েছে না এখানে? Is it okay or ma'am. not? 2s ঠিক হবে আছে। There will be 2s. Why? কেন 2s হবে? s স্কয়ার কার ডিফারেন্সিয়েট Yes, because we are considering s square a square as x, so you have to differentiate this for the second time. Now it is into 2s. So this negative sign will be positive, and it is 2as divided by s square plus a square whole square. So in this way, we can complete this proof. Now, if anyone have any problem, then please inform me. If you have any problem to understand any line, then please inform me. Is it necessary to repeat it again? If you have problem, then I will prove this one again. But please inform me. নো ম্যাম প্রবলেম নেই সবাই বুঝতে পেরেছেন? Yes, miss. Okay. Okay, ID number 25, are you present? Yes, miss. So could you explain how can we solve this problem, or we can find out the Laplace transformation of this function? Miss, t to the power n dot ft দিয়ে Yes, করতে হবে, এখানে n হবে 2 আর f হবে sin 80 plus e to the power 80. Thank you. So when our function is comparable with t to the power n f of t, in that case, the Laplace transformation of this is equals to what? Minus 1 to the power n f to the power n s, right? This is the formula for multiplication by t to the power n. Now we will try to find out the solution using these properties, and this property is known as multiplication by t to the power n. Okay.
So here, at first, we will consider our f of t is equals to, okay, ID number 31. Can you hear me? 31. Okay, ID number 7, Arnab Sarkar. Excuse me, ID number 7. Yes, miss. Could you explain next what? class থেকে আমার একটু পুরোটা জিনিসটা একটু পড়া লাগবে আমার। নেক্সট ক্লাস থেকে আপনাকে হেল্প করতে পারবো। Okay, I'm understanding about your condition. আজকের ক্লাসে এভাবে না জিজ্ঞেস করলে আমি সত্যি বুঝতে পারতাম না যে আপনাদের অবস্থা এত খারাপ। So I think it's better for you to arrange a on-campus class. Otherwise, it will be very difficult for you. Okay, আমি যেটা বুঝতে পারছি আপনারা আসলে প্রতিদিনের জিনিসটা প্র্যাকটিস করছেন না বাসায়। So from my side, suggestion is that please arrange one online campus. Otherwise, you will suffer it. And please try to give concentration in your class when I'm taking this class through online. It's a request, and I have nothing to say. So our function f of t is sin 80 e to the power 80. Sin 80 plus e to the power 80. Now we will find at first the Laplace transformation of f of t. So Laplace transformation of f of t is equals to what? So Laplace transformation of f of t is equals to what here? Laplace transformation of infinity sin 80 e to the power 80. Now, may I use the linearity property here? Linearity property কি জানি? কারণ দুইটাতে আলাদা হবে এটা করবে Yes, Laplace you করবে। have to find out the Laplace transformation separately. Plus Laplace transformation of e to the power 80. Okay. So obviously, you know, there is some fixed formula for Laplace transformation of sin 80 and Laplace transformation of e to the power 80. So for Laplace transformation of sin 80, what is the formula? Probably it is a divided by s square plus a square. This is the formula for Laplace transformation of sin 80. Now, if you don't know that the Laplace transformation of sin 80 is equals to this, then you will not understand this class, right? যদি আপনি নাই জানেন যে sin 80 Laplace transformation এর formula হচ্ছে a by s square plus a square, then it's not possible for you to understand this math. Again, what will be for e to the power 80? 1 by s minus a. s minus a. Okay. So we have seen that Laplace transformation of f of t is equals to this, and may I write down this as f of s? Yes, miss. Do you know that Laplace transformation of f of t is known as small f of s? Okay, these two things are the same. These two things are the same. They both of these are used as the notation of Laplace transformation of any function f of t. দুইটা জিনিসই হচ্ছে Laplace transformation এর notation. So in the place of Laplace transformation of f of t, you can write down a small f of s. Okay. Now, we will use the formula for multiplication by t to the power n because we need to find out the Laplace transformation for t square into sin 80 plus e to the power 80. We just find out the result for this portion. Now we will do for the whole part. So Laplace transformation of t square sin 80 plus e to the power 80. Then what will be this? The formula is minus 1 to the power m. And here, what is the values of n? 2 madam 2. And you have to differentiate your f of s for 1 or 2 times. 2 time You have to differentiate your f of s for 2 times. Now complete the differentiation of this f of s for 2 times and put the result, and you will get the required result. Okay. So I hope you will be able to complete this differentiation for 2 times. দুইবার differentiation করতে পারবো? yes ma'am So just complete the differentiation of f of s for 2 times and put the result here, and you will get the required result. Okay.
So anyone, any problem to understand this one? No, miss. No, miss. I am asking all of the students, not some specific one. So if anyone have any problem, then you have to mention. Okay. Okay. Now we will prove another improper integral by using Laplace transformation. So the question is, using Laplace transformation, prove that 0 to infinity e to the power minus at minus e to the power minus bt by t with respect to dt log b by a. Okay, can anyone say that according to the perspective of our today's class, what's the uses of Laplace transformation? বলতে পারেন আজকে ক্লাসের পার্সপেক্টিভে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশনের আসলে ইউজটা কি? একটা ইউজ মিস এক্সামে ভালো করা। ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশনের একটা ইউজ হচ্ছে এক্সামে ভালো করা। মায়ের দিব ধরে। আজকে কি করেছি? We have completed some improper integration by using Laplace transformation, তাই না? মিস ইন্টিগ্রেশন শেখা। Yes, completing different types of integration. For completing different types of improper integral, we may use Laplace transformation. It's a one kind of use of Laplace transformation. ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মের সাথে পরিচিত হওয়া। পরিচিত হয়েছেন এখনো না হননি? আজকে বলে দিচ্ছি প্রত্যেকে প্রিভিয়াস ক্লাস প্রপার্টিজ দেখে নেক্সট ক্লাসে জয়েন করবেন, ঠিক আছে? Okay, so we need to prove this one. Okay, so here can anyone say which property can I apply? ম্যাডাম ডিভিশনটা Division by t. Here it is, if I consider this is as f of t, then it will be f of t by t. So it can be used the formula of or the properties of division by t. ঠিক আছে? So if I consider that our function f of t is equals to e to the power minus at minus e to the power minus bt. So what will be the Laplace transformation of f of t? In order to convert this in the form of f of t by t. Okay, f of t by t. ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ e to the power minus at minus e to the power minus Okay, it will be Laplace transformation of e to the power minus at minus Laplace transformation of e to the power minus bt. Now can you explain why we are considering f of t is equals to this? কেন f of t equals to এটাই ধরেছি? Why we are considering f of t is equals to this? Because we want to use the division by t. And do you know what is the form of division by t? It is f of t by t. Laplace transformation of f of t by t is known as the property of division by t. And to make a comparison with this one, we are considering f of t is equals to this. Do you understand why we are considering f of t is equals to e to the power minus at minus e to the power minus bt? বুঝতে পেরেছেন কেন f of t equals to এটা ধরেছি? Yes, miss. Okay. Now find the Laplace transformation of these and Laplace transformation of this. So it will be 1 by s plus a minus 1 by s plus b. Okay. So what will be our next step? Laplace transformation of f of t u by বের করতে হবে। yes, Laplace transformation of f of t by t. And what is the formula or the properties for Laplace transformation of division by t? Property মনে আছে? Laplace ইন্টিগ্রেশন অফ transformation. s থেকে ইনফিনিটি f of u dt du Yes. It is equals to s to infinity f of u du. And how can I get this f of u? From f of s, we can get f of u. And what will be this f of s? This is the Laplace transformation of f of t. So I think this will be our what?
I'm repeating again. For completing this proof, we will compare this whole function with f of t by t. And if I compare this f of t by t, then what will be the value for f of t? This will be the values of f of t. So I am finding the Laplace transformation of f of t, which is this. So may I write down this as a small f of s? Laplace transformation of f of t, can this retain as f of s? These are the same notation, right? এটা দ্বারাও Laplace transformation of f of t বোঝানো হয়, এটা দ্বারাও Laplace transformation of t বোঝানো হয়. So in the place of this, may I write down f of s is equals to this? Yes, ma'am. Okay, so what will be the formula for Laplace transformation of f of t by t? Integration s to infinity f of u du. So f of u equals to what? 1 by u plus a minus 1 by u plus b. Minus 1 by u plus b with respect to du. Now we have to complete this integration, and probably this is the formula of log u plus a minus log u plus b, right? And use your upper and lower limit. If you use the upper limit, then it will be log infinity plus a, that means log infinity. Infinity সাথে কোনো কিছু add করলে কি আসবে? If we add infinity with a arbitrary constant, then what will happen? Infinity আসবে. So log infinity minus log infinity. ln হবে না? Here actually, if I consider that it is log and base is e, then you can say that it is log. আপনি যদি log এর base টা e consider করেন, সেক্ষেত্রে আপনি ln আর log তো same জিনিস, right? Since we have the proof regarding like this, it is log b by a, and there is no mention of the base of log. That's why we are considering here the base is e. যেহেতু আপনার প্রুফে log 10 or log base 10 or e কিছুই বলা নেই, সেক্ষেত্রে আমরা কনসিডার করে নিচ্ছি এটার বেস হচ্ছে e. And if I consider that the base for logarithmic function is e, then is it same with ln? Yes, ma'am. এটা তো জানি log is equals to ln. So আমার প্রুফে কি আছে? log দেয়া আছে, বাট বেস e or 10 কিছুই দেয়া নেই, সেক্ষেত্রে আমি কনসিডার করে নিব যে log এর বেসটা e ধরেই করা হয়েছে, ঠিক আছে? So from here it will be minus log s plus a plus log s plus b, and this will cancel each other, and you are getting log s plus b minus, yeah. We cannot hear you. Please repeat your question. Hello. এভাবে কি ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি বিয়োগ করা যায়? When both are infinity, then we can consider that they are cancelling with each other. Actually, we cannot subtracting them. We are considering that one is positive, one is negative, then commonly it will be neutral. ঠিক আছে? In that sense, we are considering one is positive, one is negative, and both are log infinity. Both are log infinity. In that case, we are considering the result will be neutral or zero. Okay. So from here we can write down it will be log s plus b divided by s plus a. So finally, Laplace transformation of f of t by t is equals to log s plus b divided by s plus a. Now, what was our left hand side? 0 to infinity f of t divided by t is equals to dt. Okay. But here it is Laplace transformation of f of t by t. Now I will use the definition of Laplace transformation. I will use the definition of Laplace transformation. So what will be the definition? 0 to infinity e to the power minus st. Excuse me.
mute your device, please? Okay. So I will use the definition of Laplace transformation for this function f of t by t. What is the definition? E to the power minus st f of t by t dt. Definition keta hobe na if I want to write down the Laplace transformation of this. Yes, ma'am. Is equals to log s plus b divided by s plus a. But in your proof on the right part, it is simply log b by a. That means you have to, in your right part, it is simply log b by a. So you have to remove s. How can I remove s? We are considering that s tends to 0. Okay, we are considering s tends to 0. So in that case, when s tends to 0, what will be the values for this one? I'm repeating again. This is our right part, but in your proof, the right part is log b by a. So we have to remove this s. So if I consider s tends to 0, then it will be b by a, and there will be a change on the left hand side. E to the power minus st. If s tends to 0, then what will be the result for this? 1. It will be 1. So it is 0 to infinity f of t divided by t into dt. And here it is log b by a. Now put the values for f of t here. What is the value for f of t? Initially we have considered f of t is equals to e to the power minus at minus e to the power minus bt divided by t with respect to dt is equals to log b by a. 0 বসালাম কেন ম্যাম? Okay, why we are considering s tends to 0? There are two reasons here. On the right part, you have to prove that log b by a. And in your left part, you have to prove this. Okay, you have to prove this. But here, in this left part, this term is extra. And in this right part here, this s and this s are extra. So in order to get our required proof, if I want to vanish s, so when you take s tends to 0, only in that case, it will be 0 tends to 1. And the left hand side will be similar with our proof, and our right hand side will be similar with our proof for this reason. বুঝতে পেরেছেন? Only শুধুমাত্র s is equals to 0 ধরলেই আমাদের right part s plus b divided by s plus a will convert in the form log b by a, and we can vanish e to the power minus st from the left side, because in our proof there is no e to the power minus st in our left hand side. So you have to remove e to the power minus st from your left side, and for this reason we are considering s tends to 0. Now is it clear? Yes, ma'am. So if anyone have any problem regarding this proof, then you may ask. This is our first part. In order to get f of t by t, we are considering our f of t, this function is equals to this. Then for finding this f of s, we find the Laplace transformation of f of t, which is this. From here, we will use the property of division by t. Okay, that is s to infinity f of u du. From f of s, we are finding f of u. That means in this equation, we will replace s by u and get this is our f of u. Now complete this integration, use your upper limit and lower limit, and finally get this result. Here, this term is extra, and this n and this s are extra. So we have to remove this. How can we remove this? If I take s tends to 0, then e to the power minus st, it will be converted in the form of 1. So we are getting the left hand side of our required proof, and here log s plus b divided by s plus a. It will be log 0 plus b divided by 0 plus a. That means it will tends to log b by a, which is the required proof of right part of our given statement. And finally, we are getting this result which we need to prove. Is it clear? Yes, ma'am. Now I am literally confused about your understanding. Okay. আমি আপনাদেরকে আবারও রিকোয়েস্ট করছি নেক্সট ক্লাসে আসার আগে অবশ্যই প্রপার্টিজ গুলা
definition of Laplace transformation, properties of Laplace transformation, and some formula of elementary function. Please next ক্লাসে জয়েন করার আগে at least এই তিনটা জিনিস কমপ্লিট করে আসবেন। ইনশাআল্লাহ ম্যাডাম। আমি না লিটারালি আমি আপনাদেরকে সত্যি কথা বলি, আপনাদের আজকের ক্লাস নিয়ে আমি সত্যিই খুব আপসেট। আমি আপনাদেরকে বকা দেওয়ার চেষ্টা করছি না, বাট আমি আমার পজিশনটা আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। আমি লিটারালি আপসেট আজকে আপনাদের ক্লাস নিয়ে। আমার মনে হচ্ছে যে আপনারা কোপ উইথ করতে পারছেন না, ইভেন আপনারা আমাকে মেনশন করছেন না that you are not understanding or you are not going with me. You should mention me, right? আপনারা যদি প্রথম ক্লাসে বুঝতে না পারতেন আমাকে বলবেন, সেকেন্ড ক্লাসে বলেননি, থার্ড ক্লাসে বলেননি, আজকে অনেকগুলো ক্লাস হয়ে গিয়েছে, তাই না? যদি আসলে দেখা যায় অনেক সময় মানে কি বুঝতেছি না সেটাই আসলে বুঝতেছি কি না। বুঝতেছেন না সেটাই বুঝতেছেন না, এটা কি সবার ক্ষেত্রেই হচ্ছে? এই কারণে ইয়েস মিস অনেক মানে এখন কি আপনারা যদি খুব বেশি কনফিউজ থাকেন তাহলে তো আমাকে প্রথম জিনিস মানে প্রথম ক্লাসগুলো আবার রিপিট করতে হবে। ম্যাডাম আপনি হতাশ হবেন না, আমরা ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আমি আসলে খুব হতাশ, মানে আমি লিটারালি এত হতাশ মানে এই 1.5 বছরে হইনি। না না ম্যাডাম আসলে মিস মাঝখানে একটা ক্লাস মাঝে মাঝে যদি একটা ক্লাস মিস হয়ে যায় তখন আবার নেক্সট ক্লাসে টপিকটা বুঝতে একটা সমস্যা হয়। বাট আচ্ছা আমি আজকে আপনাদের ফার্স্ট ক্লাস থেকে আজকের সব ক্লাস আবার একসাথে আপলোড করব। নেক্সট ক্লাসে আসার আগে প্রত্যেকটা ভিডিও বা রেকর্ডিং দেখে আপনারা ক্লাসে আসবেন, আর আমি ক্লাসে আপনাদেরকে 2-1টা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলেই বুঝতে পারবো যে আপনারা রেকর্ডিং দেখে এসেছেন কিনা, ঠিক আছে? ইয়েস মিস। আর যদি মনে হয় যে না আপনারা আমার সাথে কোঅপারেট করতে পারছেন না, সেক্ষেত্রে আপনারা হচ্ছে আমি চেষ্টা করবো আপনাদের টিচার চেঞ্জ করে দেওয়ার। না 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 ম্যাডাম না মিস না মিস না ম্যাডাম তাহলে আমরা হতাশ হয়ে যাব। এই কাজটা করে আমরা হতাশ হয়ে যাব। তাহলে যেহেতু আমি আপনাদেরকে হতাশ করছি না, আমিও এক্সপেক্ট করবো আপনারাও আমাকে হতাশ করবেন না, ঠিক আছে? ইয়েস মিস আপনি আমার কষ্ট হলেও আমি সত্যি খুব হতাশ আজকে আপনাদের ক্লাস নিয়ে, এক্সপেক্ট করি নাই। মানে আপনাদের সাথে গত সেমিস্টারে আমার ক্লাস, গত সেমিস্টারে আমার লাস্ট লেভেলে আমার ক্লাস ছিল, তখনও আমি এতটা ডিপ্রেসড হই নাই, বাট আপনাদের সাথে আজকে কথা বলে মনে হয়েছে যে আপনারা আসলে কিছু পড়াশোনা করছেন না। ম্যাডাম ওইগুলো তো ম্যাডাম আসলে মানে টপিকটা বুঝতাম যে আসলে কি বাই করতে বলছো, এই ফোরিয়ার তারপর ল্যাপ্লাস এটা তো আমি আগেই বলেছি যে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন, ফুরিয়ার অ্যানালাইসিস টোটালি ডিফারেন্ট একটা সিলেবাস, এইটার সাথে আপনারা কখনো নামও শুনেননি, তাই না? সব প্রবলেম একেবারে ওডি পিডি থেকে শুরু হয়ে গেছে। ফুরিয়ারে গিয়ে ওখানে ওডি পিডি লাগতো, ওই জায়গাটা বুঝি নাই, এখন ফুরিয়ার থেকে ল্যাপ্লাসে চলে আসছি, মানে চেইনের মতো হয়ে গেছে। আচ্ছা আপনারা ইনিশিয়াল যে ক্লাসগুলো আছে দেখেন, যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে আমি একটা সলভ ক্লাসও নিব, ঠিক আছে? ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন বোঝার জন্য কি ফুরিয়ারে খুব ভালো বেসিক থাকা লাগবে এমন কিছু দরকার না আছে? না, ফুরিয়ার খুব ভালো বেসিক থাকা লাগবে এমন না, but they're almost similar and their applications are almost similar, but এমন না যে আপনি ফুরিয়ার না পারলে ল্যাপ্লাস বুঝতে পারবেন না, ব্যাপারটা এরকম না। আমি আপনাদের একটা মানে সিকোয়েন্স বলি কিভাবে পড়বেন। at first learn the definition, then there are some formulas, that means Laplace transformation of sin at, Laplace transformation of e to the power at, Laplace transformation of t, Laplace transformation of 1, এরকম কিছু ফর্মুলা আছে। এরপরে ওই ফর্মুলাগুলো মেমোরাইজ করেন, দেন কিছু প্রপার্টিজ শিখিয়েছি, সেই প্রপার্টিজ গুলো স্টেটমেন্ট পড়েন, এবং প্রপার্টিজ এর সাথে কিছু অ্যাপ্লিকেশন শিখিয়েছি। স্টেটমেন্ট পড়ার পরে নিজে থেকে ওই অ্যাপ্লিকেশনটা মানে প্রপার্টিজটা অ্যাপ্লাই করে প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে? 3টা বা 4টা স্টেপ বললাম, এটা কমপ্লিট করেন, এরপরে যদি বুঝতে না পারেন আমাকে বলবেন। ক্লিয়ার? at first learn the definitionটা শিখেন, দেন ডেফিনেশন ইউজ করে কিছু ফাংশনের ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন বের করতে বলা হয়েছে, আপনারা ওইটা ফর্মুলা আকারে একটু মেমোরাইজ করেন, মানে শুধু রেজাল্টটা। এরপরে কিছু প্রপার্টিজ শিখিয়েছি, প্রপার্টিসের স্টেটমেন্ট পড়বেন এবং ওই প্রপার্টিস অ্যাপ্লাই করে কিভাবে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন সলভ করা যায় সেটা চেষ্টা করবেন। আই থিঙ্ক যদি আপনারা এই প্রসিডিউর ফলো করেন দেন ইউ উইল বি স্যাটিসফাইড। ক্লিয়ার? Yes miss. Okay, I think our class time is end, right? Yes miss. Okay, absent আছে কে কে বলেন তো? মিস সবাইকে প্রেজেন্ট দিয়ে দেন মিস। হ্যাঁ, আপনাদেরই তো সবাইকে প্রেজেন্ট দিতে হবে। Okay, I think all of you have written your ID number in the chat box. Do you have miss 1 minute আমি আইডি নাম্বার দিই, সবাই লিখে নে মিস। আচ্ছা আমি অ্যাটেন্ডেন্স কাউন্ট করছি, লিখতে হবে না।
And if you have another class, then after completing your roll number, you can leave. ঠিক আছে? Leave নিবেন না, attendance দিয়ে leave নেন। Okay, I think previous year 2017 batch এর একজন স্টুডেন্ট উনি প্রেজেন্ট আছে, so you can leave. I will give your attendance. জি ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। Okay. Okay. Uh, 2018 batch এর 8 জান্নাতুল ফেরদৌস। 2018 batch এর 8 51 present আছেন। 2019 এর 2, Yes, miss. 19 এর 18, Yes, miss. 25, ইয়েস ম্যাম। 26, 26 present ma'am. okay, 31, Present ma'am. 52, 52 প্রেজেন্ট ম্যাম। 60, 60 উনি আমাকে অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে গিয়েছেন। ওকে, 2020 ব্যাচের 1 আবরার আহমেদ। ওকে, 2 নাম্বার আইডি নাম্বার 2 আগেই বলেছেন। আইডি নাম্বার 3, Present, miss. 5, Present, miss. 6, Yes, miss. 7, মিস 9, Yes, miss. 10, Yes, miss. 12, Yes, miss. 13, 14, ইয়েস মিস। yes miss কে বললেন 13 না 14? 14 আমি। Okay, 15, Present, miss. 16, Yes, miss. 18, Present miss. 19, ম্যাম 20, যাদের অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া হচ্ছে তারা লিভ নিতে পারেন। 21, Present miss. 22, 23, Yes, miss. 24, 25, Present, miss. 26, Present, miss. 27, Present miss. 28, 28 মাহদি প্রেজেন্ট ছিল তো। 28, ওকে, 30, Yes, miss. 31, প্রেজেন্ট ম্যাডাম। 32, Yes miss. 33, Yes, miss. 34, Yes ma'am. 35, Yes ma'am. 36, Yes ma'am. 37, Yes, ma'am. 38, Yes, ma'am. 39, Yes, miss. 40, Present ma'am. 41, Yes, miss. 43, Present, miss. 44, 44 Nazifa. Okay, 45, Yes, ma'am. 46, Present ma'am. 47, Present, miss. 48, Present ma'am. 49, Present, miss. 50, Present, miss. 51, 51, 52, Present, miss. 53, 54, Present miss. শোনা যাচ্ছে না। 53 present. না ম্যাডাম। শুনতে পাচ্ছেন না? মিস প্রেজেন্ট দিয়েছি। ম্যাডাম আপনাকে শোনা যাচ্ছে না ম্যাডাম। 53, হ্যালো, মিস 53 প্রেজেন্ট দিয়েছি। ওকে, 54, প্রেজেন্ট মিস 55, 55, 55 প্রেজেন্ট ম্যাডাম। আপনাকে শোনা যাচ্ছে না ম্যাডাম। শোনা যাচ্ছে না? 56, Miss, আচ্ছা ও ভ্যাকসিন দিতে আচ্ছা আমাকে টেক্সট করেছে। 57, প্রেজেন্ট ম্যাম। 58, ইয়েস ম্যাম। 59, Present, miss. 60, প্রেজেন্ট মিস। 61. Yes, ma'am. ম্যাম রোল 51 present, 51 present হচ্ছে এটা Just বলেছিলাম ওর মাইকে সমস্যা। মিস রোল 51। 51, just 1 minute, এক এক করে বলেন। ম্যাম রোল 13 ম্যাম। 13। ওকে, ওয়েট করেন, হ্যাঁ। 13, ইয়েস ম্যাম রোল 13। ম্যাম 22। 22, মিস 51 ও প্রেজেন্ট আছে ম্যাডাম। 51, আর কেউ প্রেজেন্ট আছেন? 44. 44 সাদিয়া নুর নাজিফা। আচ্ছা, আর কেউ প্রেজেন্ট আছেন?
Okay. Class is over. You can leave. Thank you. নেটওয়ার্কটা যাওয়ার আর টাইম পাই না।